Hi, hello, vanakkam. Welcome to ATJ channel. In this video, let us see how to make a dream catcher using terracotta clay. For this, roll the clay into a slab of 6 mm thickness and use a big cookie cutter to take the clay in a round slab. இப்போ நம்ம ட்ரீம் கேச்சர் எப்படி நம்ம டெரகாட்டா யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு க்ளே நல்லா நீட் பண்ணி அது வந்து 6 mm திக்னஸ்க்கு ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி நான் ரோல் பண்ணி எடுத்துட்டேன். அதில் இப்போ இருக்கிறதுலே பெரிய சைஸ் குக்கி கட்டரை எடுத்து அது வந்து நான் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ நல்லா நம்ம ஸ்மூத் பண்ணிக்கலாம். இப்போது மிச்சம் இருக்கிற நம்மக்கிட்ட இருக்கிற அந்த குக்கி கட்டர்ஸை அப்படி ஒவ்வொன்றா வச்சு நம்ம circles நம்ம impressions கொடுத்துக்கலாம். Now use the smaller size cookie cutters to give the concentric circle impressions. Now to mark the center, divide the circle into 2 equal parts so that you can mark the center. Now use the small cookie cutters to give the concentric circle impressions. இப்போ நம்ம சென்டர் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து அந்த கத்தியால் நம்ம 2 ப்ளஸ் மார்க் மாதிரி போட்டோம்னா நமக்கு அந்த சென்டர் பாயிண்ட் நமக்கு கிடச்சிடும். இப்போ அதை நம்ம பேஸாக வச்சுட்டு நம்ம வந்து சின்ன சைஸ் குக்கி கட்டர்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த மாதிரி சர்க்கிள் இம்ப்ரெஷன்ஸ் நம்ம கொடுத்துக்கலாம். Now again divide the whole area into I think this is 16 parts so that we can draw the designs like petal or the leafy pattern. ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலான்னா, இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம ப்ளஸ் மாதிரி நம்ம போட்டோம் இல்லைங்களா, அதே வந்து இன்னும் ஒரு 16 தடவை நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து டிசைன்ஸ் வரைகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும், ஒரே அளவில் இருக்கும். இப்போ நம்ம வந்து பெட்டல் மாதிரி நம்ம ஷேப்பை நம்ம வரைஞ்சிக்கலாம். நான் நீடில் டூல் யூஸ் பண்ணி நான் வரைஞ்சிக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம டிவைட் பண்ணி வரையும்போது ஒவ்வொரு பெட்டலும் ஒரே சைஸில் இருக்கும். ஸோ அதுக்காக தான். யூஸ் a needle tool to draw the leaf and the petal designs. Now give the deep impressions using the needle tool. இப்போ நம்ம நீடில் டூல் யூஸ் பண்ணி நல்லா இந்த மாதிரி டார்க்காக நல்லா அழுத்தி நம்ம இம்ப்ரெஷன்ஸ் நம்ம கொடுத்துக்கலாம். Now use any tool like this, or you can use a knife to give this small lines around the petal designs. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம போட்டு வச்ச அந்த மார்க்கிங்கெல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா, அதெல்லாம் நம்ம வந்து அழிச்சு விட்டுடலாம். ஸோ just erase the markings. Now use any round cutter to make the hole. Now give detailings. இப்போ சென்டரில் நான் வந்து ஒரு ரவுண்ட் கட்டர் யூஸ் பண்ணி நான் அந்த ஒரு ஹோல் போட்டுட்டேன். இப்போ நான் ஒரு பென் யூஸ் பண்ணி நான் ஒரு அந்த பெட்டலுக்கு டபுள் லைன்ஸ் நான் போட்டுக்கிறேன். இப்போ அந்த இடத்துல நம்ம இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுக்கணும். ஸோ அதுக்கு இந்த மாதிரி சின்னதாக ஒரு கட்டர் யூஸ் பண்ணி அங்கே ஹோல் போட்டுட்டு அப்புறமா அந்த பெட்டலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீடில் டூல் யூஸ் பண்ணி ப்ராப்பராக அந்த ஷேப்புக்கு நான் வந்து கட் பண்ணிக்கிறேன். இது ஒரு மெத்தடு. இன்னொரு மெத்தட் நம்ம எக்ஸாக்டாக யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். Now take 24 gauge nichrome wire and make it as a U pin with large size.
and insert at the top. இப்போ இந்த சைடில் நான் வந்து ஒரு ப்ளையரோட பேக் சைடு யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி நான் அழுத்தும் போது எனக்கு இப்படி ஒரு இம்ப்ரெஷன்ஸ் கிடைக்கிது. ஆக்சுவலி இந்த டிசைன் வந்து அது தெரியாமல் அது மேலே விழுந்துருச்சு ப்ளையரு. அப்படி பார்க்கும்போது இந்த டிசைன் வந்தது. ஸோ அதை அப்படியே நம்ம கொடுத்துடலான்னு சொல்லி நான் கொடுத்தது தான். இப்போது கீழே நம்ம மேலே வந்து ஒன்று நம்ம வந்து இன்சர்ட் பண்ணோம், அது ஹேங் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ கீழே வந்து ஃபெதர்ஸ் நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணுவோம். ஸோ 3 ஃபெதர்ஸ் ஜாயின் பண்ணுறதுக்காக நான் 3 யூ பென் நான் கொடுத்துக்கிறேன். இன்சர்ட் 3 யூ பென்ஸ் at the bottom to hang the feathers. Now use 2 ice cream sticks thickness. This will give you 4 mm, 3 to 4 mm. This is to make feathers. இப்போ 2 ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து க்ளே ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது வந்து நம்ம ஃபெதர் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ யூஸ் an exacto knife to cut the clay in feather shape. Then use a needle tool to give the detailings. இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம எக்ஸாக்டாக நைஃப் யூஸ் பண்ணி அந்த ஃபெதர் அந்த இறகு இருக்கு இல்லைங்களா, இறகு ஷேப்புக்கு நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு நீடில் டூல் யூஸ் பண்ணி அந்த ஃபெதரோட ஒவ்வொரு அந்த இறகோட ஒவ்வொரு இது திருப்பி சொல்கிறது அந்த இதுவும் ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக தெரியறதுக்கு இந்த மாதிரி வரைஞ்சிக்கலாம். இப்போ அந்த கார்னரில் நம்ம இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுக்கணும். ஸோ அப்படி அந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்தோம்னா இன்னும் கூட நல்லா நேச்சுரலாக இருக்கும். ஸோ ரேண்டமாக அங்கேயும் இங்கேயும் அந்த மாதிரி நான் லைன்ஸ் இந்த மாதிரி நான் போட்டுக்கிறேன். So to make the feather to look more realistic, I just use the needle tool to cut the edges randomly here and there so that the feather looks natural. Now use any round cutter to make a ball. Then insert your pin and connect this ball with the feather. ஸோ ஒரு ரவுண்ட் கட்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு சின்னதாக ஒரு பால் மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம். அதில் யூ பென் அட்டாச் பண்ணி அதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஃபெதர் கூட அட்டாச் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம 3 பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நான் ஆல்ரெடி ரிமூவ் பண்ணியிருந்தேன். அது வந்து ஒரு கட்டர் யூஸ் பண்ணி. இப்போது எக்ஸாக்டாக நைஃப் யூஸ் பண்ணி நம்ம வரைஞ்சி வச்சதுக்கு மேலே கொஞ்சம் அழுத்தி நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது பண்ணும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் நம்ம. ஏன்னா நம்ம வந்து ஃபுல்லாக கட் பண்ணிடாமல் டிசைன்ஸுக்கு எதுவும் சேதாரம் வராத மாதிரி கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக நம்ம இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். So just use exacto knife to make the petal gap on each petal design. While doing this, you have to be very careful, otherwise you may damage the whole thing. இப்போ அந்த நீடில் டூல் யூஸ் பண்ணி நல்லா அந்த சைடு ஓரங்களை வந்து நீட் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து நல்லா ஒவ்வொரு பெட்டலும் தனியாக தெரிகிற மாதிரி நல்லா இம்ப்ரெஷன்ஸை வந்து நல்லா அழுத்தி கொடுத்துக்கலாம். Now use the needle tool to give the deep impressions so that it looks good.
Now remove the extra markings. இப்போ வந்து நம்ம அந்த ட்ரீம் கேச்சரோட அந்த ரவுண்ட் பகுதி இருக்கு இல்லைங்களா, அதை வந்து கொஞ்சம் மேலே இருக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு கண்டெய்னருக்கு மேலே அது மாதிரி வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறமா அதில் யூபின் சேர்த்து அந்த ஆல்ரெடி நம்ம பண்ணி வச்சது இருக்கு இல்லைங்களா, அதுக்குள்ளே அந்த பால்குள்ளே நம்ம வந்து இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். இன்சர்ட் பண்ணும்போது கரெக்டாக நம்ம வந்து அந்த ஃபெதர் வந்து மேலே தெரியுதா அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்துட்டு செக் பண்ணி கரெக்டாக பிடிச்சி நம்ம வந்து இன்சர்ட் பண்ணணும். Now connect both the dream catcher base part and the feather by attaching with using U-pin. So that's it. I hope you found this video useful. I'll see you in the painting video next time. Please share your valuable comments and feedback in the comment section. Thank you so much for watching. உங்களுடைய மேலான கருத்துக்களை கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை நன்றி, வணக்கம்.